iniciar aí nossa live daqui a pouco. O celular tá uma porcaria aqui, atrasando.
Beleza, pessoal? Sou o Alessandro do canal Alessandro Dicas. Vamos dar início aqui mais uma live aqui. Dessa vez vamos trazer o jogo aí de Vampiro, né? Vampyr. Aí, você que dorme sozinho, não assista essa live não, tá ok? Então é isso, pessoal. Vamos dar início aqui a nossa live. Daqui a pouquinho. No início aí, tá ok? Vamos. Quero desejar uma boa noite a todos. Todos os dias eu vou trazer live aqui. Jogos diferenciados, né? Ontem eu fiz de FIFA. Amanhã ainda não sei na minha agenda qual jogo. Vou trazer amanhã na live. Mas provavelmente eu queria fazer enquete com vocês. Cada dia trazer um jogo diferente, né? No qual vocês iriam decidir aí. Ok? Vocês decidindo qual jogo gostaria de ver tal dia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Sei. Queria fazer algo assim, tá ok? Queria trazer algo assim. Então, meu celular tá aqui travando, não vejo nada, tá ali parado ali na 17h59, mas não é isso. E eu ia iniciar às 18 horas, estamos então aqui. Vamos ver o que acontece aí, não é isso? Então vamos começar, não é isso? Vamos começar aqui um novo jogo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Áudio fechadinho, isso. Aqui não. Vamos de novo jogo. A dificuldade original do jogo, não sei nem na qual está. Então é isso. Vamos dar início ao jogo, jogando pela primeira vez. Vampiro. One prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Morte. Desde o momento em que encontra a maçã. Pessoal, tá em português. A legenda aí. Se der pra ler, vou ler aí resumido para vocês. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Quem for chegando aí, pessoal, deixe seu like, tá
Ok? Por favor, ajuda muito. Começou aqui. Ele tá meio grog aí, vamos. Parece que ele acabou de ser mordido aí. Não interage com nenhum botão ainda. A visão dele por algo que tem sangue. Quanta sede, ó. Será que é essa a visão do vampiro? Só enxerga sangue fresco? Quem é essa? Ela parece que o conhece. O nome dele é Jonathan. Mary. Ih. Ela é irmã dele. Mary já era. O que eu fiz? Isso só pode ser um pesadelo. Você matou ela? Não, espere, eu posso explicar. Toma, explicar, os caras meteu foi bala. Tá? Então vamos, meu filho, vamos fugir. Tá lá mesmo? Tá lá. Não interage com nada ainda. Vamos subir aqui. Já vem um cara atrás, velho. Ixi, tá metendo bala ali. Caraca, velho. Oh, Mary. What have I done? What's all this Oh, Mary, o que eu fiz? Mulher é irmã dele, né? Ah, tá, sim. Não, o caminho é esse. Ah, tá. Entendi. Travar a mira. Ó, legal. Gostei. Tem que ele trava a mira ali. Querem pegar ele de qualquer forma. Pô, um vampiro, né, velho? Que é aquilo?
Nada aqui. Tem um cara ali. Legal. E agora? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Morre, sanguessuga de merda. Listen to me. I can't make any sense of this. É, velho, a arma falhou. Who are you? What is this all about? What in God's Olha o sol. The rest of the job. Just leave me. Vamos em frente. It feels like it's burning Dano me to the bone. agravado. Deixa eu ler aqui. Dano agravado. Certos elementos como fogo custam dano agravado, que reduz sua medida de vida, medidor de vida máxima. Não enxergo nada aqui, escuro. I need to find É somewhere bem to mais hide. gente ali, velho. E agora? Let me go! Para de me seguir. Vixe. Atire. Tome. Tome. Interessante esse jogo. I need to find shelter. It's locked. Portão não abre desse lado. Começando a gostar do Is jogo. anybody there? What is this place? Arrumou um esconderijo. The place seems abandoned. I should be safe enough here. É, velho. Esse esconderijo aqui é por enquanto, né? Coisa rápida. Tá pensando na merda que ele fez? What have you done? Irmão, tô dizendo. Mary! São irmãos. Mary! Mary, I'm sorry. Whoever Sinto did this muito to como us, esse que encontrarei o que fiz. É complicado, já fez merda, meu irmão. Uma merda feita é um pinico cheio. E aqui essa porta vai pra onde? I can almost feel the sun's rays like a physical weight pressing against the wood. Um monte de gente aqui. Mulher morta. Uma chave. Não, um relógio. Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. O vampiro se vê no espelho? Dreams for the Red Queen that sleeps under crown stone, that she might linger longer, her
goes there? A prayer for the summoned by warrior soul. A child born from darkness must take scent of his power. Who's there? Are you referring to me? Será que esse cara que mordeu ele? No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Trinta e oito na mão, mano. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Explorar esse lugar aqui. Se tem mais alguma coisa. Se vocês quiserem ler aí, pessoal, só pausar aí e ir para ler aí, tá ok? Tem mais nada aqui de fato. Ele tem que descansar, não é isso? This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Vai ser um pesadelo, só pode. Só pode ser. Coitado, tá achando que é um pesadelo? Vamos ver se é um pesadelo, né? So be it. Não. Se matar? Rational Na cabeça, velho. only. Atire. Vampyr. É, velho, não é um pesadelo não. This is absolute madness. Isso é pura loucura.
Eu não sei mais o que é real. E agora essas vozes, né? Na cabeça. Defensivas. Tática. Bloqueado. Tudo bloqueado aqui ainda. Corpo. Aqui, ó. Esse tá desbloqueado. Só segurar a letra A. E qual outro? Desbloqueado. Só tem aqui. Agora desbloqueou as garras. Tem um XP. Ah, tá. Entendi. Na cidade, vida, tenacidade, vida, corpo, não dá. Vamos ver se dá para 15%. Também não dá. Tem que fazer mordida. Tá. E não dá mesmo. Temos que fazer dinheiro. Fazer dinheiro para comprar recursos. Entendi. Então vamos. Atualização de missão. Sede interna. Aqui é a mesma. Ah, tá. Aqui é o mapa. Por sinal, o mapa grandezinho, né? Aqui onde estou. O que eu tenho. Equipar, está equipado. Equipado. Beleza. Vamos ver se eu consigo jogar tudo desse jogo, né? Tem alguém batendo na porta. Nossa, vamos sair fora. Olha. Gostei desse poder. Ah, quero um poder desse pra mim. Vamos. Trancada. Sai fora. Deve estar na chave. Espera ainda. Explorar aqui, né? Tem mais nada. Vamos cair fora. Tá destrancada. Nossa, as esquivas. Procedimento ali, ó.
Legal, gostei. Interessante. Gostei. Legal. Vendo aqui como funciona as coisas dele. Trava. Every sinew, every fiber of my being is on fire. I feel like a child learning the limits of my body. Tá ferido agora. Vem alguém aí. Olha. Aquele ali. Você viu? Nossa. Vou morrer não, né? Que vai morrer é ele. Ah, tá. Difícil. I'm not human anymore. Difícil. Moeda, sabe que todos têm. Legal. E aquele cara? Quiser voltar ali? Não, não vou voltar. Deixa eu ver o que o mapa nos diz. O mapa tá mandando a gente voltar. Vamos ver aqui. Explorar aqui. Não tem nada aqui. O mapa aqui é? Não. Quarentena. Tem algo aqui? Não. Tem algo aqui. Junte-se às forças. Ah. Aí quem quer se alistar? Esse aqui já está listado nas forças dos vampiros. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Olha o rato. Olha o que ele faz com o rato. Ele se recupera com os ratos ali, ó. Energia. Que é isso aqui? Um barco passando com cargas. I cannot enter. Porta trancada. It's locked. Porta trancada. Então tem algo por aqui. Não. Não. Ah, tá. Aqui poder massa. Adorei esse modo de teleportar. Teleportar, transportar. Deixa a porta tá trancada ainda. Algo aqui? Tem. Moedas. Os ratos. This is despicable.
tem nada aqui. What will London have to say to me? Vamos descer, não é isso? Aqui. Comecei a gostar desse jogo. Uma trancada. Do outro lado tem algo. Outro cadáver. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. Este homem já perdeu todo o sangue, mas ainda consegue sentir o cheiro. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Ah. Caraca, velho. Eu gostei demais desse poder. Vamos explorar um pouco aqui. Tem algo mais por esse local. Fresh. Esse é o sentido. The smell is so strong. This is a slaughterhouse. It's locked, all right. Trancado. Regiane Santos, boa noite. Verdade, Regiane. Tô jogando ele aqui pela primeira vez. Obrigado aí pela audiência aí. Se não for inscrito, inscreva-se, deixe seu like. Vamos curtir aqui que... jogo interessante, realmente. There is no one in sight. No one's there. Batendo na casa dos outros, rapaz. Pra cá mesmo. Chave do abrigo. Diário ensanguentado, ensanguentado. Então vamos entrar aqui, ó. At last, a little life. Oh, God, sir. You look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you.
I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Estou procurando alguém. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Preciso encontrar aquele homem. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir... Yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Tá ok. Not long ago. I think I'm losing my Esse mind. bêbado ele não vai saber de nada. I should just run as far away from this place as I can. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. What's going on around here? O que está acontecendo aqui? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders. Os assassinatos. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is A back. fera sai do Sewer esgoto. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Sobre a What have you epidemia. heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Gripe Thought espanhola. we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Tá ok. Não, I'll leave then. entendi. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. No? Aqui não tem nada para explorar. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. Na parte superior. It's a good thing you cannot see me. Tem alguém No place for aqui. you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Caraca, Say it, velho. vampire. Present yourself. I need a word with anyone. O negócio é forte. Well, that's something I can do for you. And who might you be? Quem é você? Deixa eu ver o que é que eu boto. Não sei. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you.
Eu também sou uma vítima. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Ajude-me então. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Sim. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Não sei. I don't know yet. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Tá ok. Então tá ok. Are they stupid or something? I've never even been to Pra India. It's aqui. locked. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. No? Sede eterna. Procure o assassino. Interrogue os moradores locais. Pronto. Então vamos. Deixa eu ver agora Simão. Esconderias. Temos. Deixa eu ver. Espionar. Sede eterna. Temos que não ter marcado, temos que interrogar moradores e achar o assassino. Voluntários de munição. Get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? Quer mais informações? Seu exército precisa de você. Aliste-se imediatamente. Quer mais informações? Vá ao escritório de recrutamento mais próximo. To the city. Um momento, vamos... Não, vamos por lá. Eu nem sei por onde ir. Por que? Esconderijo. Tem nada.
Pera aí que dá uma travada aqui, não ouvi nada. Ah, tá, agora sim. Tem uma arma. Munição. Duas para ser exato. Reciclável. Tem outra coisa aqui reciclável? Não. Acho que eu vou ter que descansar aqui um pouco. Ah tá, vamos ver agora a mordida. Mordida forte. 100% dano. Desbloqueado. Corpo 50%, vamos ver. 50. Vamos ver o 100. 50. Deu 50. Vamos ver agora. Eu acho que não dá. Tô dizendo. Esqueça, tem que confirmar. Na noite seguinte. Ele dorme o dia todo, né? Que desce? Não. Lugar nenhum. Eu acho que eu vou espirrar. Nossa, eu ia espirrar. Ainda bem que não. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Where has everyone gone? Onde estão todos? É pra cá. Por que eu tive que voltar por aqui? Não entendi. O que será? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my Been there. What's going on O que around está here? acontecendo por aqui? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Quem é essa Who is fera do this sewer esgoto? dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Você mata alguém. Isso não é um Make conto de it sound fadas. like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters.
Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll leave you to your bottle then. I should just run as far away from this place as I can. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Acho que tá acontecendo alguma coisa. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Goodbye, Mr. Watts. I cannot enter. It's a good thing you cannot see me now. Procure o assassino. Agora por onde? Procure o assassino, menino. Pior não é nada, não tem nada indicando. Tem que andar mesmo. It's locked. Aqui tem nada. I cannot enter. Não é tão grande assim o mapa não. Vamos encontrá-lo. It's locked. Pior que agora sumiu todos. Sua cidade precisa de você de novo. Olha, vem aqui. There's no one in. Tenho que vir pra cá ou pra cá.
Tenho que subir. Isso mesmo pra cá. Agora ficou um pouco difícil. Como sumiu todo mundo. It's locked, all right. Porta trancada, já passei por aqui. It's locked. Caraca, velho, agora estamos perdidos. Estamos dando volta ali, ó. Eu jurava que tinha alguém ali. O que tá contando essa distância? Por aqui, algo por aqui. Oxe. Oxe, por que eu vim aqui de novo? Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you... Não. I Era spoke to verdade. Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Conte-me sobre ele. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Tem algo por aqui, velho. Damn it. I think drink no longer stirs me. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. You again. What can I do for you? Isso de novo. Tom, talk to me Aí, about the visit continue from your reading. old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Preciso I need encontrá-lo. to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Ainda tem algo aqui. Are they stupid or something? Ainda tem You've never been to 7. India. Not long ago, Lá em cima? this a laugh. Não, não tem algo aqui, mano.
6. Tá, agora tá no lugar certo. Inspecione os barcos. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Inspecionar os ferimentos, não é isso? This man was armed. He tried to defend himself. Pegar a What's nota. this? Some sort of note. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Seguir adiante. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. É, só tinha aquele ali mesmo. E agora? Ouviu? Ouvi alguém falando. Tudo por aqui mesmo. Do outro lado tem uma ponte ali. Não. Temos que ir lá pro outro lado. Isso. Vou aqui. Vai por aqui, I velho. cannot enter. E aquela chave não serve? Não, não serve.
Como é que vamos pra lá? Como é que vamos? Are they stupid or something? I've never even been to India. There's gotta be something can be done. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. I'll leave you to your bottle then. Aí é o bar, é isso. Siga o rastro de sangue. Poxa, o rastro de sangue só vai até aqui. Não tem mais rastro de sangue. Ah, tá ali o rastro do sangue, só tem até ali, ó. Siga o rastro de sangue do Vampyr. Só tô vendo esse rastro de sangue. Não tem mais sangue. Sim. Como um rastro de sangue termina aqui? Ah, tá. Ah, em detalhe, você conhece pouco o jogo, é complicado. Rastro de sangue. Esse já era. Tô com frio. Shut that food. Never known McCullum to be wrong about anything.
Right. No time I can remember. But I've only been part of the guard 3 weeks to the day. All the more Os reason to dois show é us forte, meu irmão. If the man says a bloodsucker's dug in here, you've but one job, and that's to find it. Burn it, boy! That's isn't it? Prepare for this, you big fucker! Mano, regra desses caras, rapaz. Toma. Tem as habilidades, mas eu ainda não peguei. Mais alguém aqui? Tem ali. Steady, boys! We've got to see them fancy clowns! Watch it! It's a killer! Huh? Over there! There's one of them Toma. Poderes. Cara morto. Siga o rastro de sangue do pé. Continuar. Ele tá fraco, não é isso? Não precisa disso. Fresh blood. The whole building reeks of it. Ah, The scent is so strong it makes me dizzy. Ele tá precisando dormir. This place reeks of bloodshed. Beleza. Quem é que está aqui? Parece uma área de combate. This creature is bedeviled. I must put it down. Nossa, velho. Tome. Ele tem habilidade, eu também tenho.
Não, não. Não. Ah. Porque quando eu uso isso aqui, ó. Ele já está fraco. Caraca, velho. Você foi derrotado. Vamos lá. Porra, é 3 agora? Caraca, velho, que bicho difícil. Voltou agora com 4. Toma. Ah, recupera aqui. Sangue, eu queria aprender como recuperar o sangue ali. Tem algo aqui mais. Será que ele precisa descansar? Eu acho que ele precisa descansar. Vamos lá, vamos ver. Eu acho que ele precisa descansar um pouco. Vamos ver. Queria essa defensiva aqui, ó, mas não dá. Então vamos. Desse jeito aqui não dá. Onde é que tem esses ratos? Aqui, ó. Olha lá, recuperando. Pega. Recuperando lá o meu sangue. Ah, pega outro. Recuperando meu sangue, olha lá. Beleza, tem outro aqui, ó. Fechar. Corra não, filhote. Ah, você aqui, ó. Pronto, recuperando meu life. Não, aí fiz merda. Gastei sem querer. Tem outro, cadê? Aqui, ó. Acabou os ratos, filho.
Olha, ver se a gente encontra mais. Ó. Pronto. Agora estamos prontos para o combate. Agora é nossa hora. This creature is bedeviled. I must put it down. Venha. Se afasta dele. Porra, cura-se. Oxe, não tô entendendo. LB. Nossa, velho, tô gastando. Tô entendendo o que tá acontecendo, velho. Life do cara cheião, velho. Life dele não acaba não, velho. O dano nele é bem pouco. Assim não, velho. Tá duro aí, viu, essa surra aí. Difícil. E agora saímos aonde? Ah, dessa vez menos mal. Já viemos logo daqui. Menos mal. Da outra vez fomos para o início. Tem um jeito de matar esse cara, velho. Só essa arminha que eu estou aqui. Oh dear God, not again. William, please stop. This creature is bedeviled. I must put it down. Ah, velho. Tô muito me precipitando.
Agora eu causei um pouquinho de dano nele. Agora. Isso aí, consegui. Cara difícil, velho. Cara difícil. William was an honorable man. Contra William. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Não. Gente. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Olha. Outra vampira. Ainda bem que está do meu lado. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Olha ele. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Deixa eu colocar o celular aqui para carregar. Se não... E também vou no banheiro, pessoal. Como é que tá aí, meu filho? Aqui. Conectado. Eu já volto, vou no banheiro e volto.
Ai. Puxei. Está carregando. Continue carregando. Pronto, voltamos. Agora o carregador aqui do celular que não tá. Qual o caso? Vai. Vamos continuar. Colete uma amostra de sangue do corpo de William. Ah, tá. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire?
I must find a place to analyze the blood. Cadê o William? Aqui. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What? Realmente. É como a Regiane falou, a Regiane Santos falou. Ótimo jogo, uma boa história. Tô gostando já do jogo. But I will tell you, she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. Que história. Word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. Ó, meu filho, o barco parou. Much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news.
Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. A surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have. Agora melhorou. Colocou uma roupa nele. Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. E agora? Leve-me para um hospital. Leve-me para um hospital. Beleza, missão concluída. Agora vamos para essa, não é isso? Entre no hospital. It's okay, Jonathan. I'll see you later. Legal, tô começando a gostar realmente desse jogo. Mr. Hampton needs me right now. We'll have a word in my office later, Jonathan. Peraí, como é que eu vou? Ele quer que vá até o escritório dele. Ixi. Passar por esses caras agora. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to. Ele é mais educado. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Qualidade do sangue. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Já foi. Eita. In the back, you bastard! Pelas costas, seu desgraçado. Fuck you! I'll kill you! Vamos. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Ele mesmo se sentiu enojado pelo fato de atacar o cara pelas costas. Leve-me para o hospital. Antes no hospital. Acho que por aqui, não é isso? Acho que eu tenho que entrar no hospital de algum jeito. It's locked, all right.
Arruma um jeito de entrar no hospital. Come on, I don't... Doctor, aqui where mesmo. have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions. Tem umas first. perguntas. Deixa eu ver. Quem é o Dr. Swain? Não, onde está minha If you sala? could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at Segundo the end of the andar. corridor. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Fomos brevemente apresentados. Ele me conhece. Mas que eu conheço. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Ah, Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Thank you, Nurse Crane. obrigado, enfermeira Clara. Vou checar tudo aqui. O cara fumando ali, velho. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Segundo andar. Vai pra cá. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows the sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Artigo sobre Ekins. I have so much time now. Acho que ele tem que descansar. Essa defensiva aqui é importante. Beleza.
tática. Mais uma. Consciência. Nem dá. Ah não, desculpa, tem que... De olho na qualidade do Edgar. Não atualizar a missão. Atenda a porta. Nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly O vampiro vai morar no lugar I was certo. hoping there was another box up here, Hospital. but... Sorry. There's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way. A chave. Thank you, nurse. Que é isso? Explorar esse hospital. É pra cá. Não. Lugar sinistro. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Não, sem querer.
Perder pra esses vampirinhos é fraca. Já foi um. Tchau. É você. Vamos dizer que eu vou perder pra esses bichos. Esse já foi. Esse aqui é barriga. Deixa eu ver se vai me matar. É? Rapaz. É duro. Duro na queda eles. A bolsa, preciso de sangue, velho. Onde é que eu vou achar sangue? Preciso de sangue. The flower's dying. It needs water. Onde é que eu vou achar sangue? Tem algo aqui. Já explorei por aqui. Explorar aqui agora. Não, não. Vamos ver aqui em cima. Fechado. Quero sangue. Será que eu vou ter que matar alguém? Preciso de sangue. How long must I wait, damn it? Blaming me will not further your agenda, sir. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. Vamos ver. Preciso de sangue. Olha.
Ah, não. Homem. Esse bicho não mexe em nada, velho. Filho. Olha mais ali, ó. Não, velho. Toma. Jogando e aprendendo as habilidades. Fotografia em uma carteira. Devolva a carteira para o dono dela. Olha quem é o cara. Vixe, aqui tem mais. Daqui eu tô ouvindo os gritos. Gostando do jogo de verdade. Tô vendo a galera interagindo aí. Porra, essa aqui, velho, Hospital Fantasma. O dono da carteira tá aqui, é? Aviso público. Galera quiser ler aí, é só pausar o vídeo. Peraí que eu não entendi isso aqui. Aqui o dono. O dono tá dentro do hospital, velho. Que isso? Porra! Bicho perturbado ali, velho. Tô achando que era um rato. Diga tchau aí, mano. Caraca, velho.
que ele tava fazendo aqui? Tava fazendo nada. E eu só ouvi porque eu vi um barulho. Isso é dentro do hospital. Não, oposto. Atrás de mim. Do meu lado. O hospital é pra cá. Ele tá aqui dentro, velho. Tá aqui dentro. I wonder what your last thoughts would be, sir. Aqui atrás de mim. The pain. Brilliant minds in London, Pembroke. Ah, daí tá lá em cima. Com certeza aqui em cima. Pra lá. Nas outras alas. Não, tô todo atrapalhado aqui, velho. Pior que não fica nada marcando. O cara está por aqui, viu? Que não abre. Tudo na carteira está aqui em cima. It's locked. Aqui é a minha sala. Não tem ninguém. Está lá embaixo. Ah tá, meia-noite no jardim. Do bem e do mal. Ah, o cara não tá dentro. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedience. This is no. Ah tá. It is the last thing our patients need. Perhaps I should have considered the offer. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety.
You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone Alguém that se stands out? destaca mais? I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Goodbye, nurse. Call me if you need Até logo. assistance. Another night with the glorious battalion of Pembroke. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money, and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody's as broad-minded as you, Dr. Reed. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these Vamos days. negociar, então. Comprar.
Essas armas, será que eu preciso dessas armas? Gatilho? Turno da noite. Encontre ingredientes medicinais utilizáveis no artigo necrotério. Então, amanhã, combinado, estaremos aqui novamente. Tá ok? Então é isso, valeu e fui. Até amanhã, 18 horas. Vamos continuar com o Vampiro.